kutambula Kampala yonna nga talina yadde n'ekimwogerako naye ze sobola kutambula kuva mpaka wali eri nga tebannandya okitegeera simanyi kiwaani kiba 5 esaawa eno wesula mpangisaawo naye nyina subidde nyina jini emu gye nasigaza emu yokka mali yonna bagitwala era subidde abamu kubayitaawo mu moto omulaba awo ngofuluma mu ttaawo awo wabeerawo obuti obuli okubirako zijini nengattawo wansi wenoonyeza zonna bazitwala kati osuubidde ngenda kuzzaako ki gweosuubidde ngenda kuzzaako ki ekitegeeza nti oba osindika kola ki kola byogambye oyita ebyobumenyi bw'amateeka neze nga mudowooza yange mba ndaba simenye mateeka kuba ebyange oba obitutte okitegeera ebyange oba obitutte mulo mba nyina okujja leediyoyo negitwala olw'okulumya mulo kuba ekitakyetagisa kyonna mba nsobola okukikola mulo noba mwagala firimu tusobola ozizanya mulo nenga mwana simanyi kiwaani ki simanyi ki kuba abanoonya ate temwagala banoonye ate mugamba tetwagala kukola kiwaani ki mutugamba amazima kuba simanyi ono simanyi ayinise speaker asula wali eri wali simanyi akavula ebikyali okitegeera awo wenyini wayita nga agenda ewuwe okitegeera batugobako lumu ng'ayitaawo mulo ng'ayitaawo awo wenyini asula kumpi awo nabbanja asula wenyini naye mwana batugoba akimanyiko nti batugobaawo ate nga tebamanyi nti tebatugambe watuufu nti wano wetugenda okukolera okitegeera ate nga newonsindika ogenda okukolera kati bagenda kukusaba omuddala gwa muwino okutandikira akatono we katika space nga wano nawano mitwalo aga 5 kapito lwenyina wa mitwalo 2 okitegeera kati ngenda kola kiri mwana people power our power ensonga muto wange azinyonyodde bulungi nnyo ate era nalipresentinga bulungi nnyo social class divisions zetulina nti abalowooza nti ffe tuli ku decision making body tutandika okulowooza ku nsonga zino mu bugazi bwazo omuntu ayinza atandika capital ng'ate omuddala gwa mitwalo 5 omwezi naye ng'ate alina mitwalo 2 tekisoboka ekyo ne bw'oba nga gwekibaliridde okujjako mu nteekateeka eyagadde ebbenga lye so njagala kubeebaza omwami ono ensonga azinnyonnyodde era zitambulidde bulungi njagala kubeebaza people power amanya ekesini ya fashion is Uganda omuyiribi omutembeeyi baganda bange omusajja agaye capital wa mitwalo 2 tetumuweza capital tuyina wa mitwalo 4 ajjayo peya 2 mu busuubuzi Kaguje peya 2 zengendo okutuusaako nga nzire esobola okuba manyi size ye ey'ekigere gy'oyambala baganda bange peya 2 ezogenda zikwata ozitwala esigale nga siina nakozeseza emitwalo 4 ngenda kujja nkusange mu suuti ng'okutta essimu ya mitwalo 4 ngitwale gitunde emitwalo 10 nzire mufune peya 5 pozi nga bemwagala tukole mwe bakansalazi betwalonda gwe kennyini nja kusabula kuweganya otulwanirira ba MP ogenda boli mujjamu oyogera yange babitutte nkutwaleko akasimu mukitegeera temulowooza nti muvimba tubalaba lwavalika tubamanyi kati bwe muba mwagala tubalabise nga muganya olwanirira omutembeeyi tugenda basabula sigenda bekwegera bakansalazi mumanyi mukunoonya akalulu abatambula mu Kampala Central nkolera Kampala Makati mwenotolera
ojja kujja oyitemu ng'otambula bibi ogenda kula mu kitegeeze ni mutembeeyi oli wampagiranga kati wakyusa tugenda kukulabisa tukyasobola tulwanirira ebyo ebyange era mukimanyi ngenda balabisa mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you very much. Sobola okugenda. You cannot suffocate voices. Naka katono ketubawo okujja ne baventinga kabayamba mu abali mu those offices. We must think about the informal sector. Nga tetuli mu biragiro naye kati ffe engeri gye tuli tubadde tukulemberwa abayekera bo ba biragiro abasomesa. Yes, that is the weekly pleasure going on right now at NUP offices. They are addressing a number of issues, a big range of issues. Kamara okuterezamu network katono nnyo ate nkuddizeko ekifaananyi naye nga yakatandika era abakulembeze ab'enjawulo okuva mu NUP okuli spokesperson that's Joel Senyonyi, David Lewis Lubongoya n'abalala weebali, abatembeeyi nabo weebali, abakola ku nguudo, bamaama baffe, bataata baffe nabo weebali. So tuula owulirize bulungi ensonga ate ne message nayo gyongereyo kanterezemu wonna ku network katono nnyo kuba ebadde ekyankalanyeemu Kamaro giterezaamu katono. So olwaleero mboozi nti babagamba nti essimu bajja zinona naye n'essimu bajja kuzinona balekera okuzinona bano nenaki n'obulamu kubanga mubatadde mu mbeera bannaye enjala eri mu ghetto nnene, enjala mu ghetto nnene ate mwe abali eyo mu office tubawulira buli kiseera nga mugamba beekamokya nti kamokya nga temwekalakaasa lweterekalakaasa enjala muligiwulira mu offices zammwe. Nno bayinza okuba abasinga tebakikutte naye kibadde kikulu nnyo kubanga enjala nyingi nnyo ate enjala buli webeera nyingi ejja kumaliriza eyambuse mu bataayi kuba mmwe musalawo ffe tusalawo era balaba ate mujja kuleetera n'abalina obuzibu ababadde taayi abalala obuzibu nga balowooza be bamu kubanga mutadde mu social class eyo eyabambala mataayi tusebera ennaku zino bayita ba bourgeoisie. We must define the jobs of the informal sector. Bana mwebale nnyo mwebalire ddala. I am not going to waste any time further than that, but I'm going to invite the spokesperson, Joel, to come and give us his remarks. Thereafter, he will invite the Secretary General, who will close this session. Tujja kubayo n'ebibuuzo nga bisatu. After that, then to closing it. Mr. Spokesperson. Thank you. Thank you, Comrade Waiswa. We want to appreciate and welcome everybody We share our thoughts come today to join us for this press conference. So on a number of things. We avail platform. We share our thoughts on a number of things. We avail platforms like this one to our ordinary people because we want their voices to come out. We want the hawkers to come and they tell the nation what they are going through. Because these are Ugandans. You know, sometimes when we speak these things as leaders, we are taken to be, those are opposition, those Senyonyis are noisemakers. So that's why we insist and say, okay, let the very affected people come and speak so that their voices are heard, so that it's easy to be. These are ordinary people who are suffering on a daily basis. We want the city to grow. We want the city to develop. But the city must develop with its people. You're not going to develop the city by chasing everybody out of the city. We must accommodate everybody. Okay? These are Ugandans, tax-paying Ugandans. And so they deserve a chance to live. They have families to fend for.
They have a life to live. They have bills to pay. And so we must be able to accommodate them if we want to grow this city. Because you see, the reason they are the way they are is because we abandoned them a long time ago. We decided, you know, those who want to suffer, let them suffer. And it dates back to a very long time. And that's why I personally believe there is deliberateness about impoverishing our people. We used to have cooperatives in this country. And so it empowered Ugandans. They were able to fend for themselves. But when these Bushmen came, they said, people who are well-to-do, people who are rich are difficult to rule. Let's remove these cooperatives. Let's disempower them. So that when it's election time, you tell them to line up like it was in Kayunga. 4,000 shillings each. When we are in Omoro, 3,000 shillings each. You don't do that to empower people. So it is deliberate to disempower our people. But we are going to say no. And it's good that we are with these people who are saying no. They must have a chance to. They must be planned for. When you're planning for a city, you don't plan for only the rich, as if they are the only ones who are staying in that city. If anything, the highest population is of the poor. You plan for them also. You don't send them away and say, now you go, and then we fix our city. They're part of the city. And so we must plan for them. Many times they're told, you go to these market stalls, these built up markets, which are like arcades. They tell us space many times runs out. That which is available is very expensive. And that's why they're saying, okay, how do I survive now on the road? So let's sit with these people, let's plan with them. I thought that's an important message to pass on. We want to welcome our teams from Chitalia. Prison is a pathetic place to be for those that have been there. And we are always glad when our people come out. It is complicated, but we must keep on keeping on. There's many of our people that are still in jail. Whenever some come out, we celebrate. But as we celebrate, we remember again, we have a lot of work to do because many others are still in jail. And so we must fight to see that they too come out. It's important. Because when you put in place an election, that means people have a right to choose whoever they want to support. So to arrest people simply because they're supporting candidate A and not another, to arrest them because they're wearing a beret or a t-shirt, then remove elections. So that we know we have got to figure out another way of managing our democratic processes, as we call them. And so that's why it's very disturbing to us, because the people who are meant to be in jail are not in jail. Once I told you I chair a committee called Kosasa in Parliament. The thuggery we see in this country is very disturbing. In fact, for me, I think there are thieves and then there are thugs, brigands. Those are the people who are meant to be in Chitalia, not these people who are in Chitalia simply because of their political beliefs, simply because of what they feel. And so, it's a struggle that we must not relent on. We must keep pushing every step of the way. One of the other things that has been disturbing to the country and to us as the National Unity Platform is the plight of our teachers. You all know that our teachers are on strike because of the way they are treated. And as the National Unity Platform, we want to sound our strong support for the teachers in this country. We think that for them to stand up and raise their voices and even go on strike is the right thing to do for them to express themselves. And so we as NUP express solidarity with them because the issues they are raising are critical issues. When you say that we are going to increase the salaries of science teachers, but the arts teachers are useless, what exactly do you mean? Because, for example, English and literature have been categorized as arts. So these science teachers, are they able to teach their science subjects in their science language? Because you're saying English is an art, it is useless. And all these others are useless. So we think that it is right for the teachers to stand up and say, no, we want equity. We want fairness across. There shouldn't be discrimination. That there are those who are more important than others. No.
No teacher is more important than the other. They are all teachers. And all of us have passed through their hands. Even the best scientists world over, from their formative stages, they went through the hands of both scientists, science teachers, and arts teachers, and they all added value to them. And so we need to stop confusing, especially our young people, because there are young people who are saying, I want to become a lawyer like so and so. And now you're telling them, no, arts are useless. Let's be serious. We think that there must be better planning in this country. Better planning. Because also, and I must warn science teachers, you might get excited that they have promised you a lot of money. But that money might not come, and you might go on strike as well a few months from now. Because many times government promises and does not fulfill. So the science teachers need to join the arts teachers to say, wait a minute, we want to fight for equity and for promises to be fulfilled. So when they get excited, I get worried, I get concerned, because I am almost 100% sure that promise won't be fulfilled, because it's not the first time that teachers are promised an increase and it doesn't happen. They promise them to calm them down. Now they are causing division. They are causing a fight, you know, as opposed to teachers collectively fighting for their rights. Now they are causing a split. It is arts teachers who are now seeing the science teachers as the bad ones, not the government, which by the way is supposed to fix these issues. Again, for us, we think that this should go beyond just the teachers. There are other sectors too where people are very, very poorly paid. So as we are advocating for better pay for all the teachers, not just some, we want to see a better pay for medical workers. I heard them say they will also be announcing a strike very soon, because they are poorly remunerated. As we think about those, we need to think about the security organs too. Police officers, very poorly paid. They live like refugees when you go to their barracks and see the uniforms, the Mama India Poli. They live like complete refugees. We must focus on them too. Maybe that's why they are very angry. When they are arresting us, they beat us up, because they are angry. They are angry with the country, they are angry with everybody. That could be the reason they behave the way they behave. And so we must advocate for them too. So as opposed to this nitpicking and saying now, let's focus on this one, we must focus on everybody. And it's possible. We have money in this country. I've just told you how we are realizing the theft in this country. The small committee that I chair, small as it is, we have been able to discover, you know, theft of grand proportions. And now that's theft in just a few agencies. There's theft almost everywhere. So we have money in this country if we can properly put it to good use. Finally, I'll just comment to this, and the SG will buttress it as well. The Women Council elections were suspended, as you know. That's very concerning to us as the National Unity Platform. We have been preparing. We have invested time and resources to get set for these elections. And then all of a sudden, the Electoral Commission tells us we have suspended these elections because there's no money available. Money is usually made available for the most ridiculous things. How can we say we don't have money for elections? And yet we said we want to go the democratic way. It comes at a cost. And so we must be able to plan. Elections are not an emergency. So there's no way you can say you have not planned for an election. After a couple of years, there's an election. Let's plan for it. Twagala okwaniriza bannaffe ababaka b'Ekitaliya. Bannaffe bayita mu buzibu bw'ekitalo ate ng'ekibasibya ndowooza zaabwe ku nsonga z'ebyobufuzi nti ono awagira ono tawagira oli naye ne bawambibwa ne batwalibwa eyo mu kkomera ne bayisibwa obubi bawulidde ne babakubakuba ku lwaki lwa ndowooza zaabwe. Kubanga bwe batwagala abantu babeerera endowooza ku byobufuzi zijjawo obululu bannayuganda bayiye bamanye nti kakati obululu mpo tebukyaliwo, tuyiye engeri endala gye tuneetaasaamu. Bakitegeere lekera okubuzaabuza abantu. Naye bw'oteekawo akalulu kiba kitegeeza buli omu wa ddembe
okuwagira oyo bayagala okuwagira. So tukyalina abantu baffe bangi bakyali mu makomera era nga tukyakola ekisoboka ne balooya baffe ebeera tabu nene nnyo kubanga zi court martial ezo mune tezitambulira na ku mateeka. Okugenda n'olaba guti n'atuula wali n'avimba mu ntebe yenna ng'awulira wa kitalo nnyo nga balooya boogera tabiwulira tabitegera na bitegeera kubanga guti teyasoma mateeka. Simanyi nawe yakoma mu by'okusoma kwe naye atuula wali ng'omulamuzi ng'asalawo emisango. So tetujja kutuula paka nga abantu baffe bonna bateereddwa. Buli abavaayo tusanyuka era ne tujaguza, naye nga bwe tujaguza ng'ate bwe tulemerako okulaba nti bannaffe abalala bonna bonna bateebwa. Ensonga z'abatembeeyi, obuvuzi ba bodaboda muziwulidde. Abantu abo bajiikaavu ne bwe bawulira boogeza obusungu balina ennyiike ku mitima. Ate ffe kati twagambye abantu bano katubayite bajje babyogerere nabo bawulire amaloboozi gaabwe kubanga ffe bwe tubyogera bannaffe bali bagamba nti abo Basenyonyi Bakyagulanyi baani bannabyabufuzi just baagala kuvumbaganya gavumenti. Kati muwulidde amaloboozi gaabwe, muwulidde ensonga zaabwe, muwulidde ebibaluma. Era ng'ensonga z'abantu baffe bano twagala ziteekebwa ekesiba. Ekibuga kino twagala kikule, twagala kirongooke, naye munaye ekibuga nga kinaakula kirina okukula nga kirimu n'abaana. Omukulembeze alina okukola ng'ali wamu n'abantu. Kayibako mukamanyi tugambire ku Jenefa, ekibuga nga kinaakula kirina okukula nga kirimu n'abantu. Omukulembeze alina okukola ng'ali wamu n'abantu. Nga temunnaziba binnya mu nguudo, ebizimbe mulindeko bimenya kuba bijjuna abantu baffe n'okubimenya kinyiga abantu baffe. Njabayita kwagala bulungi. So ensonga y'abantu baffe bano tulina okiteekako ennyo essira. Twagala ekibuga kitereere naye olina otambulira wamu n'abantu. Waba ogamba nti oyagala kutereeza Kampala, ffe tetwagala ennyo gitereeze wamu n'abantu. Ba tugenda gitereereza okugitereereza ani nga tugitereereza bantu abagirimu. Kale twagala Kampala ebeere y'abagagga bokka. Nedda n'omuntu wa wansi naye alina okubeera n'omwaganya. Tumuplaningire. Bagenda ne bazimba obutale buno bulinga akeedi ne bagamba mugende eyo. Abatembeeyi bano batugamba ebiseera ebisinga buba bujjudde. N'awali space ebbeeyi ebeera ya waggulu nnyo. Ng'alinga asasula ez'omwakeedi. Kati mwagala bakole ki bannange? Babbe bubbi. So abantu bano tulina okubapulaningira. Oluusi by the way ne gavumenti erina okimanya nti obubbi bwe balwanyisa bano abanyagula amasimu naki bwandigendedde singa abantu bano tebanyigirizibwa. Oba bawulidde ebigambo byabwe kubanga kati bwe banyigirizibwa ennyini bwenyigirizibwa ennyo ejj'omusaayi. Kati mwagala batandike kubba batandike kunyagula ku simu byemwagala kuba tubakubiriza abavubuka mugende muyiiye naki n'akwata engatto zinagamba nti kale kangezeko okuyiiza wano naye tetulina ngeri gye tubayambyemu ng'eggwanga. Ate nga bano bannayuganda tukuli ba China mu China nga China bwe bakola. China bateeka nnyo essira ku bantu baabwe, ne babayambako babagirako emisolo, ne bateekawo embeera ebayamba. Era ky'obudola buli ggwanga ly'ogendamu osangamu ebyamaguzi ebiva e China. Ne wano downtown bw'ogendayo osangayo ebintu ebiva e China biyitirivu. Lwaki? Gavumenti yaabwe eri yagamba nti abantu baffe bankizo nnyo, tubaseeko essira tubayambeyambe, tusobola okubaggyako omusolo tugubaggyeko bafune akaaganya. Kati baproducinga ebintu ziniina engoye biki byonna ne bigenda mu nsi zonna obisangayo. Naye kakati ffe wano tuvimbisa bano ba foreign investor bamusiga nsimbi. Ate ng'ensangi zino ffe ababasigamu ensimbi kuba bw'ojja wano nti oli musiga nsimbi ne tukuwa ettaka lya bwereere ne tukuggyako emisolo ne tukuwa ne ssente, oba okyali musiga nsimbi obeera mubbi obeera mufere. Kati ffe tugamba nti abantu bano abantu ba wansi tubaseeko essira. Kati omuntu oyo alina famire gy'alabirira.
kikuyambako naawe gavumenti kuyiyayiya program ebitaliyo parish development model operation wealth creation naki abantu bano bagamba nti kale nga temunnatulimbalimba operation wealth creation okutuwa ente ennema endwadde naki mubawo akaaganya beekolere kyebaagala okukola so fe tulaba nti kikulu nnyo abantu bano okuteekebwako essira ensonga ez'abasomesa abasomesa bali mu kwediima fenga NUP twagala ogamba abasomesa b'eggwanga lyaffe lino nti tuli mabega waabwe era omulamwa gwe baliko bogere maaso kubanga tuyinza kugamba nti kaakati ogenda kwawulamu abasomesa abasayansi obawe omusaala miliyoni nga 4 abasomesa arts ne miliyoni emu tewera naye nga bonna basomesa abaana kyekimu qualifications zezimu environment byonna kyekimu kikyoba otegeeza ate munange n'abogera ebintu bino tebasoma sayansi kitegeeza nabo tebalina makulu tebalina mugaso kibagezaako otegeeza ate nga munange ne bannaffe abasomesa ba sayansi mulindeeko okucacanja kubanga gavumenti eno etera okusuubiza ebintu tebituukiriza abasomesa si gwe tusoose okubasuubiza naye tebatuukiriza mwajjukira 2016 basuubiza nti buli muwala ajja funa pads ez'obwereere tuli mu 2022 tebakituukirizanga batusuubiza ambulance system era mu 2016 ne kaakano tezirabikanga so abasomesa basayansi mulindeeko okusanyuka kubanga nakyo kiyinza obutatuukirizibwa naye ffe tugamba nti abantu baffe tubaplaningire bonna awamu kubanga bonna basomesa abaana baffe tubaseegesera bonna ate ffe tugamba nti essira kitwagala ebeere kubasomesa bukka tulina ne sectors endala apoliisi batutuukirira nnyo batugamba naye mutwogerere mutulwanire akasaala bafuna katono ennyumba gye basulamu basulanga ng'ababbi ate wewe mulugunya nga babatwala mu disciplinary committee ya poliisi oba court martial bannamagye so tebasobola kwemulugunya omusaala omutono ne bugulwawo okujja tebajja kwemulugunya so ffe tugamba nti ne bano nabo baterebweko essira obuulyawo yensonga lwaki batuyisa obubi ne batugunda nga batukwata ne bakuba lwa bunyiivu lwa nyiike avudde waka teri kyakulya abaana babagobye ku ssomero omukyala yeekyanze kakati wakugwako nga lwaki taakuyise omwana so abantu bano nabo twagala bafiibweko abasawo n'abawulira nabo nga bemulugunya era nga bagamba nti saawa yonna nabo bagenda tandika akeedimo kaabwe ate nga batuufu kubanga babasuubiza ne batatuukiriza bagenda mu mawanga amalala obasanga e Nairobi bali South Africa bali UK kubanga eyoyo babawo akasaala akategerekeka lwaki tusobola kikola wano ate nga eggwanga lino nze ndi omu kwabo abakkiriza nti eggwanga lino lirimu ssente empitirivu naye zoonoonebwa zibbibwa wabulira akakiiko enkulemera mu Parliament Kosase tulaba obubbi obwenkunala mu ggwanga lino mulimu ababbi mulimu n'agabbi kubanga oli bwabba akasimu obanga obabbi eki oyabeera mubbi naye obanga oli mukuba buwumbi oli gubbi so sente zo weeziri naye agabbi egabulawo nazo so otipulaninga obulungi abantu bano kiba kisoboka nabo okubeera comfortable yakusembayo ensonga y'obululu bw'abakyala era mwawulidde electoral commission yabuyimiriza tetugamba nti obululu si kigwa kitalaze emergency nedda tumanyi nti wayitawo emyaka bwegiti oba ogenda mu kalulu kati lwaki tukapulaningira lwaki katugwako nga batakamanyi kyati kakati sente zibuze tuteeka sente mu bintu ebirala ebitali mu makulu lwaki akalulu kubanga twagamba nti kakati tugenda tambulira ku nkola ya demokrasiya lwaki akalulu tetukateekako sira so kyabinyizeemu ng'ekibiina kubanga tuze twetegeka tuteekamu sente abantu baffe tubategeka tikakati obagamba nti mugira mubivaako of course fenga NUP tiimu zaffe tugenda sigala ntaki nazo twagala tizime kugwa musuubi era katusuubire bannaffe mu gavumenti tebakikoze nga batiddemuko kubanga balabe nga tuli mukola mobilization obwa ddala
kunga n'ebirala era babitidde nnyo abantu baffe bali bakwatana akafuna amawulire nti abantu baffe kawempe abamu babakutte nga bamobilizinga nsonga za kukunga. Tuli kibiina ekyebyobufuzi era tulina eddembe okumobilizinga abantu baffe naye gwafuuka musango. Kati ebyo byonna bye batya naye tujja kulemerako buli ngeri yonna. Mwebale nnyo okumpuliriza kampite Ssaabawandiisi ajje naye abeeko ne byagera. People power, our power. Eyo nanga mani ngamba tono nnyo. Abatembeeyi ensonga zaabwe nzitegeera tebalina na ayinza okuba tebafunye na breakfast olw'okubagobaganya. Naye abalala people power, our power, aba institutions people power, ndaba aba institutions bali comrades, spokesperson, deputy spokesperson, comrade leaders, speaker Kawempe and others, members of the press. Thank you so much for coming for our press conference today. I want to appreciate you, the people of Uganda, and of course all comrades, for constantly speaking out whenever there's injustice. Last week I was of course briefly arrested, as you remember, and many of you raised voices. So I want to appreciate you for that, because we have to always show these people that people power is stronger than the people in power. Of course, I want to appreciate our team's leaders who continue to do great work. Parliament was celebrating 1 year. Our members of Parliament are celebrating 1 year, but there are some of our comrades who have stood out, and I hope Honorable Senyonyi doesn't mind me appreciating him for the work he's doing in Kosase with the thugs who are stealing public funds. I also want to reiterate what he has talked about. The question of teachers is very, very important for us as NUP. You remember in our manifesto, our critical issues were education and healthcare, and we promised that if we were to take the leadership of this country, just like Uganda selected us, one of the things we would focus on is to improve education. And you cannot improve education when the teachers are not being paid well. And you cannot improve education when you are discriminating amongst the teachers. Then you're saying that science teachers are being paid better than arts teachers, as ridiculous as it sounds. But like we've been saying, the challenge with our country is that we have leaders who are still in the 20th century trying to lead the country in the 21st century. You listen to some of their ideas and you wonder how they think. So it is very, very important to assure the teachers that we stand with them. I have seen several government officials, regime officials like Musi, Nabanja and others, speaking, belittling teachers. We just wonder how they think, threatening them, mocking them in some cases. It is a constitutional right for the people of Uganda to express themselves through industrial action. How come the regime now says you must go back to class, we have to force you even when your grievances are not listened to? There must be negotiations with the teachers as opposed to trying to threaten them in two sides. So the teachers of Uganda should know, as my brother Honorable Senyonyi said, that we stand in solidarity with them. But most importantly, the teachers and other professionals need to stand up to this regime so that when we have a better government for the people of the people, and indeed by the people of Uganda, then we can be able to ensure that teachers and other professionals are taken good care of in this country. I want to welcome our comrades from Chitalia. As you've heard, the kind of suffering many of them went through, torture, intimidation, and other things. But we are glad that we continuously see others come out. The hawkers, Tembei, and their issues have been spoken of. I think it is only NUP in this country which gives platform to these people in the informal sector to continuously come and speak out on their plight. We don't want to just keep talking on their behalf, but we want to give them opportunity to come and talk about their issues.
The other issue that I wanted to talk about substantially is the question of women elections. I don't know what really the regime is about, because you cannot put out a roadmap about women elections and parties start preparing. We had even selected our candidates in many cases, and then all of a sudden you say you've called off the elections. It's just ridiculous, to say the least, because by the time we come to this point, we had already spent a lot of resources moving all up and down, sending our teams to different places to identify candidates and all that, and all of a sudden elections are cancelled. We hope what is happening is not what happened to LC elections some time back. You remember in this country there's a time when we didn't have LCs for I think about 3 years legally in place, because the regime just decided not to organize those elections, and yet we know that they always find money for all sorts of things. You remember a few days ago the debate that was going on in this country about members of parliament being gifted with money without even knowing where the money is coming from, to a tune of 24 billion shillings. If they can find such monies, how can they fail to find money to pay teachers well, to pay doctors well, but importantly also to make sure that democratic processes like women council elections go on. Our Kunga campaign continues in power, and we shall be informing the nation when we go out there to launch our offices and also launch these mobilization teams. Mwebali nnyo bannamawulire okubeera nga buli lunaku bwe tubayita mujja ne mutubeererawo ne mukavaringa stories zino. Njagala kwebaza abantu baffe abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu palamenti n'abalala abayimiridde n'abantu, kubanga si bonna nti bayimirira n'abantu, naye abayimiridde n'abantu tubeebaza. Era kyova olaba basazeewo okwebaza Honorable Joel Senyonyi, mwena mubadde mulaba ku mawulire ng'akunya ababbi n'agabbi ne ssente za gavumenti. Lwaki temukubirako mu ngalo omusajja oyo? Of course takola yeka, naye n'akakiiko konna kakola nako. Njagala kwebaza kukulisaayo baganda baffe abavudde ekitalya abali wano. Kyanaku nnyo nti bwe twogerera abantu baffe bangi bakyali mu makomera, naye buli lwe tufuna omukisa tuba twagala abo ababa bavuddeyo bajje boogereko eri ensi, abantu bategeere biki abantu baffe bye bayitamu n'ebyo bye bagenda mu maaso okuyitamu. Nawa meeting last week ne boogera stories lwakuba tubadde tetulina budde bumala, naye bw'owulira ebimu bye bayitamu balala bavaayo abakyaliyo, naye ffenna tukimanye nti kye tulina okukola okwebereramu okulaba nti abantu baffe bava mu makomera. Ekirala ebadde ensonga y'abasomesa tugyogeddeko wano. Twagadde okutegeeza abasomesa b'eggwanga nti ffe nga National Unity Platform tuyimirira nabo mu mbeera gye bayitamu. Mu kaseera kano regimu ya Museveni bwegezaako okuba intimidatinga oba okubatiisatiisa, okubaforcinga nti balina okudda mu kiraasi newankubadde ensonga zaabwe tezinakolebwako. Ekyo kyanaku nnyo. Mulabe emawulire ga wiikendi eno nti baguze ennyonyi endala enwanyi, bagulayo ebyokulwanyisa byonna bye babeeramu ebyo. Era bwe bawulira nti kati NUP yapulaninzeeyo kaki basobola okulerizinga biliyoni ne biliyoni, naye ate abasomesa bo nga bali eyo nga badaaga. So tulina okukola kyonna kyonna ekisoboka bannayuganda okulaba nti tuyimirirako n'abantu baffe abo, abasomesa, abasawo n'abalala. Vaano ogende mu ddwaliro lyonna, ne bogenda e Kenya, ne bogenda e Tanzania, ne bogenda e Bulaaya, olusomera America n'osanga abasawo bannayuganda nga be bajjudde eyo ne bakolerayo. Lwaki? Kubanga bagenda kunoonya omuzungu kyayita greener pastures, kubanga wano bali disrespected. Nti ne bavaayo ne bagamba twagala kwekalakaasa tuwumuze ebikozesa for some time. Lukimu kyesalawo okola kwe kubatiisatiisa. Neera onenda baana banja n'oyo bali mu nsi nga boogera ng'abatabeera mu Uganda. Bali awo just obawulira n'ogamba kati eggwanga lyaffe liri mu buzibu amaanyi nnyo.
kubanga balifuga sibe bakola ki afuga si yalondebwa eyalondebwa si yafuga. Kakati ekyo kyekizibu kye tulina mu ggwanga lyaffe nti abantu bwe balonda ate si yafuga, n'olwekyo talina idea ku bantu ki bye bayitamu. Osobola otya okusindika omuntu nga Nabbanja byagenda okwogera ku nsonga z'abasomesa? Kaneme sigenda kwogera bingi naye obawulira byebaleramu nebabogera nga bali very detached from the reality. Ensonga z'abatembeyi nazo zikikwatako nnyo, era NUP egenda mu maaso n'okuwa platform abantu baffe bonna bamufuna mpola, kubanga NUP ye background yaffe tukiririza mu bantu ba bulijjo, era kyova olaba buli tufuna chance tuba twagala tubawe opportunity baje boogere ku nsonga ezibaluma mu ggwanga lino. So abatembeyi, ababodaboda n'abalala bakyanyigirizibwa, era bino bebadde boogera wano mu bitwale serious. Abantu abakwa obusimu ne bakuba abantu obutayimwe n'ebirala, oluusi be bantu abo ababeera push to the wall ne basalawo nga balina okusurvivinga mu ngeri emenya amateeka eyo yennyini. So abantu baffe nga NUP tubadde tukyogera nti bwe baba nga mwagala kutereeza ekibuga tumekiga sure nti waliwo alternatives z'abana abantu, naye tosobola bagoba n'ogamba mugende mweyire nga tebalina wakweyiza, nga n'amataka gaabwe mu byalo mwagabajjako ne mugabba ne mukola ki ne mubalumba mu mmwanyi, byonna abasinga ne bamaliriza n'ebyenjigiriza nga si byakabi, abasinga ne bamaliriza mu butembeyi n'emirimu emirala gye basobola okugyamu ekikumi, naye mwe ne muvaayo okubayisa bwe mutyo. Finally, ensonga y'akalulu k'abakyala tubadde tugyogerako, era omwogezi waffe agyogereko bulungi nti okola roadmap n'ogamba nti mu mwaka ogw'2022 mu mwezi ogw'omusanvu tujja kuba n'akalulu k'abakyala. Kaakati kyewuunyisa okulaba nti bavuddeyo ku ssaawa zino ne bagamba nti tebalina ssente za kugenda maaso n'akalulu kano. So nga ffe twaspendinga ssente ne tuspendinga resources zonna eza buli kika okwetegekera akakalulu. So kyewuunyisa okulaba nga bavuddeyo ne bakajjako. Kati kikye batugamba baagala kukatusuulako bagambe nti kati mugenda kakuba next week oba ki, nga balaba maybe oba oliawo engeri y'okwetegeka si nnungi. Naye kanjogere ne ku kino nti nga tebanayimiriza kano akalulu, basooka ne bagezaako okulaga nti akalulu ka NRM yokka naddala eyo mu byalo babadde bagamba nti abantu bonna betuwandiisa be ba NRM kwaka nakalulu si ka bonna. So you can even imagine nti abantu baffe eyo mu byalo abasinga babateekamu ekirowoozo nti NUP n'abalala tebalina kukwetaba mu kalulu kano, naye ndowooza okulaba nti abantu bavuddeyo ne beewandiisa ne mobilization efforts zaffe kwe kusalawo ne bagamba nti bo tebali prepared ku side yabwe ne bakajjako. Tugenda mu maaso, era saba abakunzi waffe kirungi ntoze badde njogereko ku nsonga ya kunga wano. Sebo bebale nnyo n'okuwangula omusango, katusabe ate nebigenda mu maaso osobole okuwangulira ddala. So byebyo ebyange, njagala kubeebaza bannayuganda, tugende mu maaso n'okukunga abantu baffe mpaka nga tugyeko lujimu eno etawa abantu kitiibwa. People power, our power. Kunga Uganda, kunga. Kunga institutions, kunga. Kunga abavudde ekitaya, kunga. Kunga abatembeyi, kunga. People power. Bana kati nja kutwala ebibuuzo bisatu byokka. Ebibuuzo bisatu byokka. Ebiri ku mulamwa n'ebijja n'ebitali ku mulamwa. Oli ayinza okubuuza nti yasanze enswa erwana n'enseenene. The hands, please, my brother.
noyogera ku kibalamawano ebyakukuba oluyi. Had another microphone. Mr. Warren, we don't. Okay. You see now, you've already identified them as the journalists and the masqueraders. That defines them. A masquerader is a person who imposts himself into what is not, or an entity. And that matter is less delicate. A matter that has been to court by the same parties and has been settled by a competent court of law, especially at the level of high court. Those parties cannot revisit the same matters or issues again, not even in court. So that matter is less delicate. Treat it the way you see it. But you see, we are in a country as NUP, we are on the foundation and anchored on the power of the people. So we also accept other people to impose themselves the way they do, because it's their freedom to dream. This is a formidable political party. We are the first of its kind to have our own home without burdening others. So it is also understandable when the regime decides to fight with us using proxy. General Museveni, we are fighting you direct. Stop using emissaries. If you want to fight us, come direct. If you don't want NUP, ban it and we start another thing as people power. Stop scaring people and confusing people whenever there are elections. We are not scared of the masqueraders because we know that the masquerader is the general himself, and we chose to take on the general. So that question was answered as that. I don't even think it warrants a reply from our esteemed Secretary General, especially because it entails the masqueraders. So we shall not waste time. They are being supported by the regime, and their actions are by the regime. Just imagine if I woke up tomorrow and set up an NRM office anywhere in Uganda, what would happen? But because it is the regime, and they want us to waste time when we are replying to them such vague answers. Teachers are striking because of emoluments. Our children have not been to school for over 2 years. We have a syllabus to cover, but the whole country has been thrown into hula baroo of NUP because it is what can take away the eyes from the real things we are supposed to speak about. You have a prime minister who is at that caliber. We would even take more time defining the office of the prime minister. So let us look at the measures, measure on the measures, and leave the minors to be worked on by the minors. I thank you very much. Another question? Another question. I hope we have answered that one sufficiently. Yes. Muluganda. Yes, Muluganda. Ngeri jembadde mulwadde emboozi yange ekyali tono akukira nnyo balamusizza mwenna abasibano nnyo koze kyange kigenda owa Secretary General twadde ekyokulabirako nti oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okusazaamu okulonda kw'abakyala ssente nyingi zibbiddwa ne wabaawo ne ssente ezaweebwa abapalamenti obukadde 8 kitwandyagadde okumanya akatono nga fate abapalamenti abafuna ssente ezo nga bwe twakiwulirako baazizaayo oba tezizibwangayo. Mukiweereza Secretary General. Ekibuuzo mukiweereza ani? Secretary General. Naye omwogezi nga bw'ajja ekibuuzo ekirala kiri luddamu tukimale lumu tubigatte lumu bigwe lumu oba tebiriiyo. So I want to thank you very much. Kakati ekibuuzo ekyo bakiwadde spokesperson by protocol mumanyi
ekigambo tekizitowa okusinga ekyaffe nasebe Mr. Spokesperson yange otanya ensonga eyo. abeka bagala kwana ago sente zemwagala mumanyiri zaki olaba kutuzaga zaki sazijayo kati tasobola kuzizayo. Anyway, this question of the 40 million continues to linger around. Right, because I'm not sure if it's a but anyway, seriously, the question of the 14 million has been lingering around, and it's important for Ugandans to ask these questions because as leaders, we are accountable to them. That's important. When we had this talk as the leadership of the National Unity Platform, that there are, members of parliament that we were picking money, we got concerned. And we said we don't care about the other parties, what we care about is NUP, because Ugandans have entrusted us. And so we will not say, but everybody else, is doing its business as usual. We are not everybody else. We are NUP, and so must be different. That's why we invited our leaders, our members of parliament, to have a discussion on this matter. Luckily, some of us were not even called. They say people like saying you have Lugezi, wise acres. When you call them and tell them to come and pick money here, they will run to social media and blow up everything. But we had a discussion with our colleagues. And we said, those that have not picked it, please don't pick it. It is wrong money. A few that told us they had picked, their understanding was they had been hoodwinked, that it is gratuity, it is whatever. And we said, look, money that is right for starters should come to your account. Any money that does not come to your account, it is wrong. So no one should hoodwink you to say, now this money is for field work, it is gratuity, it is whatever, come and pick it from here. No. If it is correct money, it should pass through the right channels. And so we agreed together that those that had picked it, return it. And we told them the same way you received it, return it. We had another meeting to update ourselves, and those that had confessed to picking it, having been hoodwinked, they said they had returned it. Of course, one would ask, how sure would you be that they returned it? We said, look, these are adults, these are leaders who want to take their word at heart. We said we are not going to police them, put a camera on them to follow them. We said, if you're telling us to return it, we shall take the word. But if you're lying, the truth eventually comes out, doesn't it? Yeah, so we said if they told us a lie, the truth will eventually come out. But we said, let's take them at their word, and then we move. But most importantly, that we learn a lesson. We learn a lesson that you don't jump onto money here or there that is difficult, that is not properly explained in the book. What the very least first consult, so that we agree and know what this is about. So I'm sure that's the lesson our colleagues have learned. Muluganda. But let me also say this in English, and I'll translate it too. I want to encourage our people. There are some people who have been saying, no, MPs pick this money, bring it, and we eat it because we are broke. You see, for starters, you don't know what this money is meant for. So let's not push our leaders to make mistakes, because they will pick the money, and then tomorrow they will be required to do what the money is meant for. And you will be the same people who will complain. For example, what if it is to change our minds as parliament on the coffee deal? And then tomorrow when MPs pass the coffee deal and say we have revisited it and it's okay, you'll be the same one complaining. But then they have done what what the money was meant for, and you push them to pick it. So let's not push our leaders and say, please bring it and for us to eat it. In 2005, MPs were given 5 million shillings to remove term limits. In 2018, MPs were given 29 million shillings regarding the age limit. There were people who told the MPs, please you pick the money and for us we eat it.
But after the MPs got this money, they removed term limits in 2005, removed age limit in 2018. Those very people told them pick the money are the ones who were complaining. Why have you now removed age limit? But they had to do what was required of them based on the money. So let's not push our leaders and tell them please pick the money. Ensonga eno ya million yana okusongera ddala njagala okwebaza bannayuganda olw'okulemera ku nsonga eno kubanga ffe ng'abakulembeze tuli accountable gye muli. So kirungi bannayuganda ne basigala nga babuufu ne balemera ku nsonga ezo bagamba nti naye ensonga eno twagala ennyonnyoke bulungi. So omukulu waliwo ab'emulugunya wali. So ensonga eno eya million yana twebaza bannayuganda olw'okubeera ababuufu ne balemerako nga batubuuza ebibuuzo bino kubanga ng'omukulembeze olina kubeera answerable eri abantu. Nga ebibu twawulira olugambo ku ssente zino abaka baffe ne tubayita tuwayemu ku nsonga eno. Era leo abagamba nti ate kati NUP ekiremeddeku bino ebyokugamba nti abalala abebiina abalala ebirala nabo baafuna bo nga tebabiriko. Ffe tetuli balala, tuli NUP era tulina engeri ffe tetukkirizamu gye tulina okutambuliramu. Tetugenda gamba abalala nga bazijjayo tewali buzibu naki. Ffe tetuli balala, tuli NUP, tulina kubeera abanjawulo. Bannayuganda batusuubiramu ekyenjawulo. Kyovudde olaba ensonga eno bagiremeddeko nnyo. So twayita bannaffe abamu ne batugamba nti bazijjayo mu ngeri y'okuwuddisibwa bagamba basimanyi za gratuity naki. Tubaga nti kakati sookera ddala abatannazijjayo temuzijjayo, abazijjayo kakati mutegedde nti zaali nkyamu kubanga toyinza gamba nti sente z'omubaka zonna entuufu sirina kugira ku akawunti oba musaala oba allowances nezino nti kakati genda ozijje wano oba wali kiba kikyamu. Era tukkaanya ffenna abo ababaka abaga nti bazijjayo bazizzeeyo. Tulina ne meeting endala era abo batugamba nti baali bazijjeeyo ne batugamba nti bazizizaayo. Of course tetwagamba nti bano bantu bakulu tugenda bateekako kamere batambulireko akukakasa oba bazituteyo. Twagamba bano bantu bakulu bakulembeze oba mutugambe nti mwazizizaayo kale tujja twala ekigambo kyammwe. Naye bwe muba mulimba amazima gamanyike galina engeri gye gavaayo nga wayiseeyo oba kabanga kanene oba katono go gamala ne gavaayo. So toyinza ligamba nti ojja kutubuzaabuza nti wazizaayo ate nga tiwazizaayo. Naye tugamba nti kale twala ekigambo kyammwe n'okusingira ddala okubeera n'ekyokuyiga. Toyinza kubukira ssente z'otategeera ojja kugwa mu maaso. Abasajja bano munene tebeebase bayiiya mu maaso bwakututega. Tetulina naffe okubeera bulindaala. Naye njagala kubiriza ne bannayuganda abamu kubanga abamu bagamba nti Ssenyonyi tubuulireyo okumira ssente zino wagana n'ozijjayo naki zireete ffe tuzirye tuli bubi. Ne babuuza mwe ssente zimwagala tujjeyo mumanyiza ati balembere kutomeza abakulembeze kubanga bajja kujjayo ssente ezo ate enkya bwe banaatuukiriza obuvunaanyizibwa bwa ssente ezo katugambe ng'ensonga y'emmwanyi gyati kakati palamenti ensonga endezeemu negitunuulira kakati endagaano eno tugiisizza. Abantu bennyini abo ababadde bagamba muzibu ate mwabagambe bazijjeeyo kati bazijjeeyo bali kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwazo ne mwemulugunya. So tuleme kutomeza abakulembeze baffe nga tugamba muzijjeeyo. 2005 ababaka baaweebwa miliyoni 5 okugyawo age limit. 2018 baaweebwa miliyoni 29 okugyawo age limit. Ejja term limit eno age limit. Era abantu abamu mu kaseera bagamba muzijjeeyo ffe tuzirye. Ne bazijjayo abantu ne bazirya ate olwamala ne bakola ekyo ekyabaweebwa ssente. Awo bennyini ababagamba nti lwaki mugjeyo age limit kakati mulekeraawo okutomeza abakulembeze. Ebyogamba nti muzijjeeyo tuzirye mujja kuzirya zibalakire bannange. So ensonga eyo nyagadde ngikoneko abakulembeze baffe tuleme kubatomeza kubanga ajja kuzijjayo enkya asayininge wali mu nkukutu endagaano y'emmwanyi oba ki ate kidde eri ffe nga ffenna kyetunyiga. Basically, there was a question for you. Kubawa ndowooza ensonga bw'egiire ogitegedde bulungi.
Yes, network ekyankalanyimu katono naye ndowooza ogoberera bulungi era ensonga ozifuna bulungi nnyo. Ensonga emiliyoni 4 ekiwero agikonyeeko era agyogeddeko bulungi naye nga mwaba tabitegeera emiliyoni ezaana ensonga lwaki bazibawa especially twaba NRM bonna baafuna n'abeebiina ebirala baafuna wadde nti ekibiina kyaffe omuliro gwaliwo mungi nnyo mwabateekako omuliro mungi era mwebale nnyo. Yeah, it was because of the supplementary budget of 618 billion that was passed, which had some classified expenditure of 77 billion allocated to State House and 152 billion allocated to this fake Shuja operation, which is in Kong. Then some 85 billion allocated to Karamoja operation, and a lot more kind of uncoordinated allocations. Is that making a sense? It was a supplementary budget, 618 billion, just like that. All I ask of you guys is to always interest yourself in following these matters. It's really very important, very, very important. Interest yourself in following most of these happenings, because knowledge is power, and when you get to know what's going on, you can easily predict what's bound to happen. So naye nga byonna nga bikyagenda maaso, ensonga enkulu yakubeera ntulemera ku ekyo kye tuba tuli mu kukola, ate nga naawe kennyini weezuule obeereko kyokola, obeereko kyobeera nowenyumiriza buno ogamba ya nze mu struggle ey'okuggyako Museveni making sure nti Uganda yaffe eno etereera, nze kino kyenkola era kino kyenkoze. So kansooke ntereezemu ono ku network katono. People thought when you took the mantle that it would be very easy, but you're making it more difficult for the thugs. Thank you very much. I am going to not say a lot. We are going to address you on a few issues. Human rights, number one. We have, as you know, we are still having a big challenge of our comrades who are still in the struggle and who have been with us and are still in jail. The stories are still eye-catching, and we don't want to leave any stone unturned about the stories of our comrades who have spent a long time in the jail cells. This morning, before I go any further, yes, we have our Diaspora team from the UAE, Dubai, led by comrade here, the spokesperson of Dubai chapter. You're most welcome. And another leader there of the Dubai chapter, I have forgotten the names incidentally. Come and introduce yourself very quickly. Quickly, please. Yes, hello. People power. People power. My name is called Sewankambo David Sali, spokesperson of UAE chapter Media and Communication Office. Thanks so much for the great work we are doing for our country. Please come. One minute, 1 second, and you introduce yourself. People power. People power. Our power. Thank you so much. I'm by the names of Chiremi Haruna Farouk. I'm the youth leader, People Power UAE chapter. Thank you so much. Mama Matindi. People power, our power. I'm Carol Lubowa Kabasinguzi, Women Wings, Dubai UAE chapter. So when we talk about the diaspora, in most cases, people think we are talking about whites. People think we are talking about foreigners. But the work that is being done outside the borders of Uganda is to liberate also the Ugandans who are in the diaspora and to encourage them be the amplifier to the downfall of the dictator back home. As you realize, every downfall of a dictator, there must be a role of people living in the diaspora of that particular country, because they are more exposed to better life, and that is what they would wish for back home. I will ask the team from Chitalia to please come. Your team,
let it come. We shall have 2 out of them to say a word before I will call the leaders. I wanted also to tell you that maybe after this we shall tell you more about the hawkers and what is happening in town. But let me have this team. I'll have only 2 of them say something, but all of them can come. These have been in Chita prison. They are going to give you their very sad story. People power, our power. Amanya nedobozi Roni Mutebi nanze sentebe w'abavubuka ku bayita babiri ku tiketi ya NUP. Mbadde kitalya okumala emyezi ekibadde kigenda okuwera omusanvu nga nasibibwa nga natwalirwa ne bannange 11 okuva mu Katabi Town Council, era nga twatwalibwa tugambibwa nti twali tusuula ebibaluwa nga tutiisatiisa abakulembeze omuli omukulu Ronald Kalema Ronald Basamulekere meya wa Katabi Town Council, omuli Abesebwa chairman w'abayita ababiri ow'ekyalo, omuli defense w'ekyalo, kansala w'ekyalo n'abakulembeze ababayita ababiri n'ebyalo byonna ebirinaanyeewo. Ng'era twatwalibwa mu mbeera eyo nga tugambibwa nti tuli ba suspect. Ne mwana wattu era we natwalibwa nagezaako communicatinga nempita omukulu meya Kalema kuba chairman yali chairman wa constituency owa Nuupu, era bwe namuyita ate yaddamu kunkazakaza mwana wattu kuŋŋamba nti kituufu oba ebibaluwa mwalimu biwandiika yogera ekituufu ky'omanyi. Ne mugamba meya oli wa Nuupu, ndi wa Nuupu, siyinza kutta wa Nuupu ng'ate nakunoonyeza akalulu. Ne mugamba olwo banange bonna basigale nagamba njagala gwe mpise gwe. Ne mugamba meya kituufu ompise naye ndi mazima n'obwenkanya sirina musango gwonna gwe nagezaako oba kutta oba kukola kutya. Kale embeera bwetyo ne tutwalibwa. Honorable Matovu Charles najja ne mubuulira story yemu owa Busiro South, najja ne mubuulira story yemu n'afuluma. Ne tugezaako ne tutwalibwa. Yonna bye tuyise mu bingi, ngenda kusala emboozi, bye tuyise mu bingi, naye twatwalibwa mu mbeera eyo. Bwe twatuuka eyo ate ne batuteekako omusango gw'okwambala ebyambalo by'amagye, unlawful possession of defense stores. Ne twambalirwa ebyambalo bye tutamanya, ebizimu ovulo Nuupu ez'ekibiina kyaffe, abamu ne batwambaliza ebyambalo by'amagye. Oba oliawo munne gwe musango gwe batuteekako, era essaawa eno gwe musango ogubadde gutuvunaanibwa nga tuli mu General Court Martial ekulemberwa omukulu Lieutenant General Andrew Gutti. Kale nno mu mbeera eyo gye tubaddemu tuyise mu bingi, tubadde ekitalya, tetukyalirwa. Tiimu eyaffe tebadde tekyalirwa abantu 11, ebadde tekyalirwa muntu yenna, naye twebaza Katonda nti tuli balamu. Nze nayogera ndi mukulembeze ddala wa NUP kuba nina tiketi nawangula ku kyalo omuluka omulambo gw'enkumba, nze nawangulako ekyalo kyange kyekyawangula. Okusala emboozi nalwalirayo, bannange bonna bakimanyi, ne ndwala obulwadde era mbadde mu woodi nga nsula mu woodi y'abalwadde, era nga nafuna ekirwadde kya TB okumala ebbanga eryo lyonna. Kale eno navaayo nengezako okufuna obujjanjabi, oba oliawo ngenda nzisuka mpola mpola, naye ng'era embeera yange si nnungi, obulamu si bulungi. Ebyange nabitunda, ndi musajja mukubi wa bifaananyi, kamera yange ya vidiyo nagitunda, n'ebintu byange byonna ebirala. Nina abaana n'omukyala, naye neebaza nnyo chairman wa Kabale taddewo zooni Robert Mukasa eyawandiika ebbaluwa nensobola okuva mu kkomera. Ebyalo byonna byagana okuwandiika amabaluwa ogezaako tuyamba, naye ekyalo eky'Ekabale kyayamba. Neebaza nnyo mwenna abagezaako tusabira okutubeereramu okulaba nti tuvunuka enjege eno. Bannange bangi balina ebirundu ku mutima n'ebisinga byonna. Sebeera abakulu abatwala ekibiina kino, omukulu SG ne Secretary General ne spokesperson,
nja kusaba ssebo tuleme kukoma wano mutulage ne ku pulezidenti waffe naye tumubuuzeeko obaolyawo neyanzeege muganda nga omulala. People power. Amanya n'eddoboozi bampita Bunjo Christopher nga nva Kazo bwayise mukalazi era nga saawa eno nze nkulira abalema mu Kazo woodi kuba kati nalemala nali musajja nga nsobola okubaako ke nenkolera naye kati saawa zino abasajja baatukwata ne batukuba bubi nnyo ne batutwala mu balakisi yaabwe ne bakuba nga abakuba ekyokutale ne batusuza mu mazzi ennaku 7 nga tuli mu mazzi. Amazzi bayiwangamu bikamulali ne bayiwamu omusulo ne babayiira ne bakuba batubuuza pulaani B ki bwe tutabawa bulinza kikyemuddako kikyemugenda okuzzaako nera munnange wano bamuyita Kayemba Bubeeka nali naye kubaffe baatukwata abantu 6 naye Kayemba oyo baakoleeza omuliro nga ndaba ne bamwokya eriiso nga ntunwa bwenti ne batukuba twagananga kubaga bannaaye naye nga abasajja tebawulira ne batukwata baleeta abantu abaasooka batuleeteranga mu bibinja ne baleetako abantu abaasooka tuba tuweranga 6 ne batutwala nga bawera 6 ng'ekibinja bakiteeka wali nga babatwala babambaza ebyambalo by'amagye ne batusindika mu balakisi Makingi ne tubaayo ebbanga ne twamalayo ne batusindika ekitalya naye bannange ekyewuunyisa abasajja abo batujja ekitalya nga tebalina musango gwe batuvunaana ne batugamba kati mugende mujja kukomangawo wano mu eripooti era ffe bwe mulaba wano tuli mu bulumi. Nze nali musajja asobola okwekola naye kali sasobola nakuyimirira bbanga ddene ku kiseera mba nkankana. Lwaki bankuba omusawo yaŋŋamba eno ogundi bakabooni yafuna obuzibu sobola kuyimirira bbanga ddene yali musajja nga ndi mulamu nina abaana nina famire naye nze bwe bulamu bwempitamu obwo wabula n'ekirala neebaza nnyo abakulembeze baffe okubeera nga basobola okutuyambako kuva ekitalya tetuganyadde tebakola kinene kye bali balina okukola n'ekirono kye bakolako banaye mwebale nnyo mwebalire ddala naye ne bannaffe abakyaliyo bayitirivu bali eyo nabo tusaba mubalowoozeeko kuba nabo beetaaga obuyambi bannange. People power. Our power. Amanya gange nze Kigozi Jamiru nga nviidde Entebbe sijja kwogera bingi kyemmanyi ebintu bye tuyiseemu abasinga mu bimanya bali wano n'abali eyo oba olyamu mwali mutuuseeyo pozi nze obutafaananako na bannange bano ffe baatukwata ennaku z'omwezi nga 21 22 n'envaayo nga 18 Januari 2022 naye sijja kumenya nnyo bye tuyiseemu kubanga tukyali balamu olaba waliwo ne bannaffe abali wano batasobodde kubeera wano kati kino kituyiseemu tukitwale nti si kyamaanyi nnyo olw'ensonga tukyali balamu kubanga ate waliwo bannaffe abatasobola kumalako naye nga bannaawe olugendo lukyali luwanvu era tuwali kuzikiza. People power. Amanya agambe Zekaliwa Julius kwatibwa 2 mu Desemba 2020 nguddeyo 2020 mugumu 2022 mwana nsonyiwa ebyange byebisemu sijja bibanyonyola nnyo ekyo. People power, our power. Amanya agange nze Kayemba Abubakari abasajja gwe baayokya kuseemwayi wenzira mu mboozi oyinza okukaaba kubanga abasajja bankubanga bagamba please bakubanga baga please aliwa ne bagamba yenze bangamba wanike emikono bankubanga eŋŋuumi anidde ekyapati zange nenzizza buli yayetoolanga najala poliisi yaliwa nimugamba yenze mukama wange nakuba poliisi yaliwa yenze nakuba bazi we yasawanga 8 musajja najja ne layita nakwata amaaso gano nagakumako layita nangamba negwa akafa obadde ki nga tofa tebamugamba leetera ddala mundu okube ddala nkoleki enfe bazi we yasawa 12 zakawungeezi aluka tugere tunaabe awo sijja kwogerawo bannange wanyuza okukaaba badde nsaba nneme kwogera mboozi wanyuza okukaaba
kubanga abasajja batukola buli kimu kye bali balina otukola. Abasajja batukuba, abasajja batuuze omugongo guno gonna batugisa mugongo ne tukuute enkokola zino ne zigwako ennyama naye nga abasajja bakyatukuba paa kumakya. Abasajja bo tebakwatibwa nsonyi tatyo yasawa nga 10 baleeta ebidongo nga kati muyimuke mutuziniremu nga twakyali kyakukola ne tuyimuka batako ebidongo byabwe ne twasalira amazina okumala essaawa nnamba. Olwamala awo natuwa obuujaga mudde wali eri naye ng'oyagala okuyiwa amanyo gonna bikula akookolo kano ke bamukubiseeko ku maaso omulabe wasinga okubeera ttaga lyabo. Bannange ebyo bye byange, bannange abalalika tebasobodde kujja, abandi badde obujulizi obulala naye nakwatibwa 18 Desemba 2020 nenvaayo nga 3/2/2022 ogw'omunaana. Naye ebyo bye byange. People power, our power. Banange, nange nvudde Entebbe naye sijja kwogera ku bigambo bingi nga munafu bwanyonyodde bwe twali ku fayiro ffenna nga kyanyonyodde bwe kityo kyali. Amanya gange bampita eyo tu Alani nga nange nviridde Entebbe. Ebyo ebyange batutiwa omulundi gumu nga mwami ono bwanyonyodde batutwala ffenna. People power, our power. Amanya agange nze Bukenya Gonzaga nali munnamawulire w'NUP ku Muluka Kitala. Nakwatibwa ennaku z'omwezi 17 ogw'omwenda 2021. Batukuŋŋaanya nga batutwala Ntebbe nga batugamba ebipapula nga bannange babagambye. Naye bwe zaawera ennaku z'omwezi 8 ogw'Ekkumi 2021 batukwata ne batuteeka mu drone ne tutwalibwa Embuya ne batandika okututulugunya olutata okukakkana batuteekako omusango gwa byambalo by'amagye era tubadde tuwoleza mu kkooti y'amagye e Makindye. Twateebwanga ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokusatu 2022 ne bannaffe abamu bakyaliyo abantu 6 baataka abantu 5 kubanga ffe twalina abantu abaali batutambulira bali tebalina abantu babatambulirako. Your power, our power. Manya gange nzira okukwata Emmanuel lidde Entebbe. Ekisooka tetuyinza gamba nti mukulika eyo kubanga tewaliyo kiriyo eyo kiyinza bakulisaayo, naye obuvumu nti musobola okuyimirira ku nsonga eyabakwasa emyaka ebiri mu kalulu k'owulira abantu nga boogerako era nga bakubuuza ebibuuzo nti kaggwa era byaggwa. Abo babadde bakyali mu nkomyo olw'ekintu ekiri constitutional ekiri mu mateeka nti wabayo okulonda. Ekyo nno kyogera ku nsigo weza kuba kulonda oba tulina kuteekateeka okumanya tutya bwe tuyinza okuva mu buzibu obwo, kubanga sitole muziwulidde ne bayokya omuntu ne layita baba bagikola kukoleza bintu birala nnyo, naye amaaso g'omuntu ne bagokya ne layita. Abakyala mwe mumanya amaaso bemugagala ennyo muteekako ayipenso naye bali bakozesa layita. So eggwanga lyaffe kibalaga kiki tulimu. Tetujja kwogera bigambo bingi nnyo. Luli twalabye abantu abagenze ne babba mu supermarket, ka video kabadde katambula. Abo tebabacharginga mu mateeka mu court martial ne babakwata legally tebabatwala mu court martial. Badde babakutte babbisa mundu barobare babatwala mu still court zaffe z'abantu. Naye abo abavuganya mu mateeka nga tebakutte mundu tebakoze eki mubawulidde babatwala mu court martial ne babavunaana okubeera n'ebyambalo. Gavumenti egaana abantu okubeera n'emmundu naye tesobola kubakuuma kwabo balina mmundu ng'ate yo yeeyina emmundu. Maybe the debate of Ugandans having guns should be open. Basebo ne banyabo tulina bahawkers
mu kiseera kino ebyenfuna ng'amafuta gali ku siringi 6 nga buli kintu ekikozesebwa ewaka kyeyongeddemu esiringi ezisuka 2,000 ng'emirimu gye mukola ku population eyeetaaga emirimu esuka 5,000 buli mwaka mu bajeti yammwe mugenda kukola emirimu kumpi 2,000 ate temuyinza kuba basaale kugoba abantu beekoleddewo oba beetondeddwawo mirimu gyabwe ne muba ate nga mubagoba wawe beetondedde emirimu gyabwe. Ffe tulowooza ng'eggwanga likyali mu ddubiro ebyenfuna twandibadde tubeera ne laxity twandibadde tubeera ne ekiseera eky'okwekkiriranya mu kwasisa amateeka ku byenfuna by'abantu ba bulijjo kubanga bamala emyaka 2 nga bali mu nkomyo ey'ebyenfuna nga mubasibira ewaka mweno ne mugabaniza covid nga mubasibira ewaka mweno ne mugabaniza covid kati batuuse nga nabo balina okunoonya sente zitwala abaana ku ssomero sente zitwala abaana mu malwaliro sente zirabirira abaana kyova olaba abadde n'engato peeya enyewaka gati asalawo atundeko 3 naye ng'obadde ne peeya zonna oyinza okuzitunda zonna mu dduuka era otambuza ntambuze mu informal style. So ffe tulowooza nti bahawkers n'abantu abali informal baweebwe ekitiibwa gwoba weerowoozezzaako ng'omuntu mu ofiisi mwoli lwaki olowooza bano abalala be mutalowoozaako ne mukubasibira mu nkomyo olwaleero tebalina bwetaavu. Ebintu bino ebyokuba nga muklampinga down ku bantu bano ng'abatembeeyi bigenda kwongera okuleeta obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Mugenda kwongera abakubi b'obutayimbwa kuba lulyeramu abawulira nti kati mwagala babalageko nti basobola okubanyenyaamu. Ffe tulowooza nti twandibadde n'ekiseera eky'okwekkiriranya naddala mu kiseera kino ekyakazigizigi mu kiseera ky'ebyenfuna. Njagala kukozesera obuvunaanyizibwa obwo okuyita abatembeeyi mwenna abali wano mujje tubaweeyo omu ku mukulembeze wammwe aweeyo ekigambo kimu. Juzi nalaba sipiika Harris ng'ali ku nsonga y'emu nga bamutute na bugisi mufungize naye nga tulowooza nti ebyenfuna ekiseera kino tubiwe nnyo omwagaanya okukula. Bw'oba ogenda kuwa ekisooka ne gavumenti yennyini ekkiriza mu butembeeyi kati omuntu omwadde miliyoni emu nti family namba ye bizinesi gyegenda okozesa eve mu ggwanvu tobatumye mu butembeeyi kubanga edduuka sitoolo yokka tesobola kubanga empangisibwa miliyoni emu naye oluusi poliisi zaabwe zeetaaga obudde buwanvu okunnyonnyola kubanga emyaka gyegyo gye bagamba egy'okuwulubala tusemberere bwe tuti kyamani kogenda okwogera People power, our power, bada insansi okala. Nze nkulembedde boda. Nze Kisebanda Kefa, chairman wa Paul, Mozambi bypass. Eziwe Busega wezitikulira. Nze chairman waawo. Nina bamemba 50. Nina abavuga pikipiki za looni okuva mu Osaka. Ekitongole ekyo mukimanyi kigaba pikipiki za looni. Waliwo ekirala kiyitibwa Tugende nabo weebali. Waliwo abalala bakiyitibwa bodaboda band nakyo weekiri be bamemba bentwala. Ne baatugoba ku stage tumazeewo emyaka 10. Wajja ebibinja by'abasirikale byanjawulo. Ekimu nga kibagamba mwe muveewo, ekimu nga kibagamba mwe mubeereewo. Nalaba kinsuseeko nafuna empapula zino mu mateeka okunzikiriza okukola stage eyo. Nayita ku KCCA. Olupapula lwe luno era luliko KCCA. Nengende wa parish chief nava wa chairman Elosuwa yampa ebbaluwa eyo. Nengende wa parish chief nantwale wa town clerk ne RCC yakonako staff enzikiriza okubeera mu kifo ekyo ne bammemba abo. Naye bwe baatugobaawo naddayo
nengenda ku office batatandikira basindika wa physical planning nangamba ngende wa town kiraka muwandikire ebbaluwa era eno ginamuwandikira nangamba mtekeko meya mweko kopi RCC mweko kopi nga nsaba okutukumikiriza emyezi 6 nga bana amala okugazetinga stage wala banga eyaffe teriiwo tuddemu tusabe mu butongole kubanga bangamba nti abakola stage ezo n'okuba n'abamu baafa era bikadde tawulikira aliwo tabikkiriza ebiriwo ne physical plan aliwo kati Kawempe division tabikkiriza kati kyesimanyi zino stamp bateekako nga abaliwo baali bataddewo lwa muntu oba lwa kitongole nga KCCA ffe tuzze kwekubira buyambi nti amateeka gonna ge bagamba okugoberera tujja gagoberera oba bagamba okuwandiisiza tujja kgendawo ne mu Kawempe wonna sinawulawo bagamba nti bodaboda zewandiisiza wano tusaba kutuyamba mutulagirire oba batulagirire bwabo bawandiisiza sebo ine ebbaluwa gye nawandikira tawuni kiraka eyanziza tusaba buyambi aba bodaboda nabo mbawulidde eno stage just eriemu naye walina okubeerawo okulungamizibwa ku nkola ya bodaboda mu kibuga ogenda okwesanga nga stage emu wa bodaboda omu okubeerako yeetaaga okusasula emitwalo 4 kati bw'ojja enkya n'omugaa nti ate ovuddewo nga obanga osasudde poloti ate nagwo omulimu. We can improve these informal jobs paka bwe tunateekateeka eggwanga ku musingi ogwa Uganda empya kati katufune ebigambo okuva Omutembeeyi mu butikitiki then tumalize session. People power. Our power. Nze ndi Mutembeeyi mulla abasinga mu mmanyi nze nkolera wali bwayise kudoza ni bypass awo ngofuluma mutawuve Kampala awo wansi wabeerawo engatto nze nzitunda naye mullo abo abasajja simanyi kyebatwagaza mwana mugamba abavubuka tebaagala kukola okitegeera naye ate bwe tutandikawo obutono ate mugamba mujja ne mubukima simanyi kyemwetaaga simanyi kyemutwagaza kitegeera simanyi kyemutwagaza mwana kubanze ffe tetwagala bya kiyaayo kitegeera nange njagala okubeerako gye ndongaago kitegeera nga siina banjigga kitegeera naye bwe mba musawo ate embeera eyo gamba okunzijako ebyange eyo lediyo yo gy'okutta eyo mullo eyo lediyo yo gy'okutta eyo nsobola oginona mullo bwebanga yembeera gye mwagala tutoberemu bataano simanyi kiki mwana simanyi kiki kuba nze omuku batono abavuddeyo bemulabyeko wange batwalidde maali yaabwe nze ntunda gatona na jiini naye nasigaza jiini osubidde ku jiini eyemu kitengenda okuza akantu gwengenda okutayiza gigude nga nyineemu era agenda kumanya ngikyambuye ngireese kukola ki kumubatiza ampeemu obulya kitegeera naye kati essaawa eno ate obitutte newonadiriza toyagala mbiro siina ze kapita genda mu dduuka ekitegeera siina sente za dduuka mullo siina sente za dduuka naye ate essaawa eno ngamba ate nveewo ndagewa essaawa eno omusudani asobola okutambula Kampala yonna nga talina yadde n'ekimwogerako naye ze sobola kutambula ku lwalo mpaka wali eri nga tebannandya ekitegeera simanyi kiwani kiba 5 essaawa eno weesula mpangisaawo naye nyina subidde nyina jiini emu gye nasigaza emu yokka mbali yonna bagitwala era subidde abamu kubayita omulaba awo ng'ofuluma mu ttaawo awo wabeerawo obutyo buli okubeerako zijiini nengattawo wansi wenoonyeza zonna bazitwala kati osuubidde ngenda kuzzaako ki ng'osuubidde ngenda kuzzaako ki ekitegeeza nti oba osindika kola byogambye oyita ebyobumenyi bw'amateeka neze nga mudooza mbadde basimenye mateeka kuba ebyange oba obitutte ekitegeera ebyange oba obitutte mullo mbanyina okujja rediyo negitwala n'okulumya mullo kuba ekiba kyetagisa kyonna mba nsobola okukikola mullo
bweba mwagala firimu tusobola ozizanya mulo nenga mwana simanyi kiwani ki simanyi ki kuba abanoonya ate temwagala banoonye ale mugamba tetwagala kukola kiwani ki mutugamba amazima kuba simanyi ono simanyi ni big speaker asula wali eri wali simanyi akavuula ebikyali okitegeera awo mwenyini wayitanga agende ewuwe okitegeera batugobako lumu ng'ayitaawo mulo ng'ayitaawo awo wenyini asula kumpi awo nabbanja asula wenyini naye mwana batugoba akimanyiko nti batugobaawo ate nga tebamanyi nti tebatugambe watuufu ntuwe wano wetugenda okukolera okitegeera ate nga newonsindika okugenda okukolera kati bagenda kutusaba omuddala gwa muwino okutandikira akatono we katika space nga wano nawano mitwalo 5 kapito gwegera wa mitwalo 2 okitegeera kati ngenda kukola kiri mwana people power our power ensonga muto wange azinyonyodde bulungi nnyo ate era nalipresentinga bulungi nnyo social class divisions zetuyina nti abalowooza nti ffe tuli ku decision making body tutandika okulowooza ku nsonga zino mu bugazi bwazo. Omuntu ayinza atandika kapito ng'ate omudaala gwa mitwalo 5 omwezi naye ng'ate alina mitwalo 2. Tekisoboka ekyo ne bw'oba nga gwo kibaliridde okujjako mu nteekateeka eyagadibenga lye. So njagala kubeebaza omwami ono ensonga azinyonyodde era zitambuludde bulungi. Njagala kubeebaza. People power. Amanya Advocacy Fashions Uganda omuyiribi omutembeeyi. Baganda bange. Omusajja agaye capital wa mitwalo 2 tetumuweza. Capital tuyina wa mitwalo 4 ajjayo peya 2 mu busuubuzi Kaguje. Peya 2 zengenda okutuusaako nga nzireese olw'okuba manyi size ye ekigere gy'oyambala. Baganda bange peya 2 ezogenda zikwata ozitwale sigale nga siina munakozeseza emitwalo 4. Ngenda kujja nkusange mu suuti ng'okutte essimu ya mitwalo 4 ngitwale ngitunde emitwalo 10 nziremu nfune peya 5. Pozi nga bemwagala tukole mwe bakansalazi betwalonda gwe kennyini nja kusabula kuboganyo tulwanirira ba MP ogenda boli mujjamu oyogera yange babitutte nkutwaleko akasimu mukitegeera temuloza nti muvimba tubalaba lwabbalika tubamanyi kati bwe muba mwagala tubalabise nga muganya olwanirira omutembeeyi tugenda basabula sigala bekwegera bakansalazi mumanyi mukunoonya akalulu abatambula mu Kampala Central nkolera Kampala Makati mwenotolera ojja kujja oyitemu ng'otambula bibi ogenda kugula mu kiteze ni mutembeeyi wampagiranga kati wakyusa tugenda kukulabisa tokyasobola tulwanirira ebyo ebyange era kukimanyi ngenda balabisa. Eyo nno yembeera ate nga abantu banyiivu era abantu bali serious naye nga I believe let me stop at this point. Obanga obadde wakajoininga live broadcast eno osobola okuddayo n'ogiraba kuva ku ntandikwa paka yonna bwe tutuuse ku point eno naye nga nyiga ku share button n'abalala batasobodde kubeerako bagirabe bulungi nnyo. Have the best of the day, have the best of the time wherever you are.